people-centered development. La modernisation chinoise. Пина о социализме с китайской спецификой. الثقافة الصينية الأصيلة. Armutsbekämpfung is fundamentally about consultation, it's about cooperation, and it's about consensus. その質の高い発展とはどういうことかみたいなこともこれを読めば一遍にわかるし。Ça promeut un développement qui ne se fait pas au détriment de la nature. От образования, культуры до защиты прав человека, до социального строя, до политического строя. هذا الكتاب هو ملخص للفكر الصيني في الحاضر والمستقبل. Das Buch ist sowohl komplex als auch bewegend. There is a Chinese masterpiece which has gained legions of fans overseas. Some people read it over and over again, while some take notes page after page. They see it as a window through which to know and understand China. This masterpiece is Xi Jinping, The Governance of China. President Xi's book, The Governance of China, is a new way of communicating China's experience in development and political economy to the world. In November 2012, Xi, who had just assumed the post of the General Secretary of the CPC Central Committee, told journalists from home and abroad that the people's aspiration for a better life is what we are striving for. For 10 years, Xi has always stuck to this promise. He united and led hundreds of millions of people, stayed committed to the path of socialism with Chinese characteristics, people-centered development philosophy, as well as deepening reform and opening up, marched forward on the new journey of building a strong country and achieving national rejuvenation, and made remarkable achievements. Целостное понимание замысла Си Цзиньпина возможно только на основе последовательного и систематического чтения и анализа его статей и выступлений. В то же время книга Си Цзиньпин о государственном управлении максимально полно излагает мысли нового китайского вождя. Направление движения определяет выбор пути, а путь определяет судьбу. From the Opium War in 1840 to the founding of the People's Republic of China in 1949, the Chinese people embarked on an arduous and tortuous exploration of which path to take. History finally chose the Communist Party of China and the path of socialism with Chinese characteristics. What are the advantages of this path? The book Xi Jinping, The Governance of China, has given the answers. Мне понравилось и название «Государственное управление». Вы нашли тот магистральный путь, который позволил вам подготовить кадры, вложить туда огромные средства, сделать задел по всем отраслям и одновременно построить программу, рассчитанную на десятилетия вперед. Это серьезная модернизация и приведет к выполнению тех задач, которые вы ставили перед программой 2 столетий и сегодня перед развитием и сформированием современного, мощного социалистического государства. El papel de liderazgo de Xi Jinping se hace notar mucho. Es un hombre que tiene una fiel interpretación de las necesidades de la China de hoy y la estrategia adecuada para resolver los problemas de la China de hoy. Me parece que es un pensamiento estimulador del desarrollo de China, del perfeccionamiento de la sociedad china y propicia el logro de los grandes propósitos y objetivos que se ha impuesto la nación china. تطلع أبناء الشعب إلى الحياة السعيدة هو هدف كفاحنا. Well, the people manifests itself in terms of all sorts of core concepts in the governance of China. China now has 40,000 kilometers of high-speed rail, and almost everywhere where I want to go,
I was able to visit villages that President Xi himself had visited in Gansu, Yuengudoi and Bulango. I actually spoke to a family, I met a family that President Xi had also spoken to. And out in these villages, the transformation was just quite incredible. It's about making sure that everybody shares in the fruits of development. So that is where poverty alleviation is really focused. Targeted poverty alleviation was specifically designed. It was realized and it was successful. And I think that is one of the most interesting and most exciting aspects of the governance of China. Xi has been leading hundreds of millions of Chinese people to roll up sleeves to work harder, make the impossible possible, and continued to push forward the modernization of China's governance system and capacity through comprehensively deepening reform. The system of socialism with Chinese characteristics and China's governance system has shown growing vitality. The governance of China has not only brought a happier life to the Chinese people, but also provided useful reference for other countries. Исходя из нового времени, и должен был поражен, приятно поражен, как быстро и энергично продвигались вы решению к этой целевой исключительно важной проблеме. На мой взгляд, это еще раз говорит об эффективности деятельности Компартии, о правильном курсе модернизации, и партия и страна должна служить ему прежде всего. Ну что, вы показали пример практически всем. The bulk percentage of United Nations Sustainable Development Goals are achieved by China and China alone. There are a lot of lessons that can be learned by Africa in ensuring that you can develop. Notre mission appelle aux responsabilités et nous dirige vers l'avenir. Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era, provides more and better Chinese wisdom, Chinese solutions for common problems facing humankind. From international anti-COVID cooperation to tackling climate change, from maintaining world peace to promoting common development, China has shouldered its responsibility as a major country while unswervingly promoting the building of a community with the shared future for mankind and injecting more stability and certainty into a turbulent world. Este concepto de comunidad de destino compartido de la humanidad me parece que se pone también en relieve con estas crisis que vivimos, también con los conflictos, porque esta idea, de nuevo, acá se cristaliza esta idea de que no se salva. Y la verdad que ahí China jugó un rol muy responsable en el sistema internacional y muy solidario. Entonces yo creo que en este caso se ve concretamente cómo se pone en la práctica esta filosofía de comunidad de destino compartido. En la práctica. La solidaridad de China ha sido una solidaridad sin precedentes a nivel mundial y esa cooperación yo creo que ha sido también un hito. Xi Jinping, the governance of China, makes the world better understand the Communist Party of China's ideal and responsibility to seek happiness for the people, rejuvenation for the nation, and harmony for the world. In the future, China will make new contributions to solving the common challenges faced by humankind and promote the building of a better world. If you want to understand China in the new era, seen through the eyes of President Xi, the answers are in the 4 volumes of the governance of China. This is a series that speaks to a very important audience.